Magejon kamora mora maintiere rwakini machiegni weche manyien mag migago kama bende walonu lipode mopogore opogore kawuono ng'anyo mar lakteche chopo odiechienge mar 13 kendo jotuo pod mendo hinyore ka ok ginyal yudo thieth e ute thieth mag piny owacho bende koro sani chenro mag ochung' ka bende koro lakteche nyono kar tiendgi nyaka migi duoko makare kaluwore koda winjruok mane gidonje kod sirikal higa mar 2017 ewi meto mar osara kaachiel koda weche mamoko kamoting'o lakteche go mabende osetieko tiegruok nyaka Ramogi bende pod waluonu wechego eko mag oula mabende nomonjo County ma Nairobi kaluwore koda koth manyocha chwe odiochieng' kata ndalo achiel mokalo mabende ne omiyo jomoko wito ngimagi kendo kelo lal ne moko kuom oganda modak e County ma Nairobi kaeri nyaka Ramogi wang'ane wechego mabende wamiyo pek. Moko kuom jood bura ma pacho ka dwaro mondo piny owacho los twag gi lakteche ma tieko ng'anyo masani ni odiochienge mar 13. There's obviously become increasing challenges in Haiti with the change of government, but there has been some progress in the next couple of days, and I know that the government will make sure that they feel comfortable going to Haiti when Haiti is ready and ready to receive them. Obila ma pacho ka pod biro rito kapok gidhi chwalo kwe Haiti ka idwaro mondo keto kenge pacho ka kod e pinyno motelo ne chwalo obila go. You must put incentives that can make that sustain that particular manufacturer here. Today they are still moving out. It is only, and the reason is one. The area environment is not favorable. Jakom komiti mar ohala od bura ywago kwan mamalo mag kembe masani dare pacho ka kendo dhi e pinje maoko kaluwore kod nengo mamalo mar ohala. Machiegni kora Ramogi inyalo tudri kodwa na namba mar ote machuo kari 369 bende yudwa kanyo e mbui mag oganda wayudore achiel kachiel e mbui mar YouTube wayudore bende achiel kachiel e mbui mar Facebook RamogiTV bende yudwa kacha e mbui mar X kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda inyalo luwa bende e mbui mar Facebook @Simfros Okinda kod Instagram. Kawachako en ng'anyo mar lakteche mapacho kaka wuono donjo odiochienge mar 13 ka lakteche boma ma Nakuru no bago ng'anyo mar gi chuny bomano. Lakteche go mana kaka jowetegi ywago wach ndiko lakteche motieko tiegruok kaka nyakla kod keto e tim winjruok mar CBA mar higa mar 2017. Lakteche mapacho ka pod oramo madhi mbele kod ng'anyo margi nyaka winj ywakgi. Mage timore sama riwruok mar clinical officers bende sani ochiwo notice mar ndalo 7 to gichako ng'anyo margi. Kawadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto obago romo gi jotend bede migepe mopogore opogore kar jot mare mantie Nairobi ka. E romono jatend piny olero ni gin kinde oserumo mar kembe gi yudo lal e ohala magitimo. Jatend piny ogolo chik ne jotend kembe sirikal mondo chor yuto magegi malo ka olero ni omenda ma itiyo godo e tayo chenro mag bede migepe go ok onego bed malo maloyo yuto ma ichoko. Mae biro kaluwore gi mano mawachore ni kembe sirikal kod bede migepe mamoko osebedo kuom higni mathoth ka gikelo mana lal ne sirikal kendo gibedo osigo mapek ne aguch omenda mar piny owacho. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine, tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest. Good people, we have to be honest with ourselves. Jambetre mar piny Amerika e pacho ka Meg Whitman koro yango ni obila ma pacho ka nyalo mana dhi e piny Haiti ka oseketo kenge makare. Koloso nyeri Whitman oyango ni piny Kenya ne okwa mondo dhi okony e jiwarite piny mar Haiti ne oganda mage gin jorotenge.
Owacho ni chal mar weche siasa e piny Haiti ahinya bang' gwetaw mar Prime Minister ma pinyno omiyo koro nyaka ket chenro mong'eth koting'o chiwo tiego bila kendo nyaka migawo mar jolweny chuog kambi e piny Haiti motelo no bila ma Kenya wuok e pacho ka. Jametreno kata kamano olero ni jokanyo mamoko yiero mondo non chal mar weche e pinyno ka riwruok mar pinje e piny mangima UN chuogo agulu mar omenda mabiro siro chenrono. Increasing challenges in Haiti with the change of government, but there has been some progress in the next couple of days, and I know that the government will make sure that they feel comfortable going to Haiti when Haiti is ready and ready to receive them. I believe they will send, as the president has said many times, a reconnaissance group to Haiti to assess the situation on the ground. These are very complicated missions. This is not a UN peacekeeping mission. It is a different kind of mission. So the police need to be trained, fully vetted. The Department of Defense needs to set up the camp in Haiti where this police force will go. There's lots of the UN Trust Fund needs to be set up so that Kenya can be given the money to undertake this Haiti mission. And these things take time. So nothing untoward, nothing unusual. This just take time to get everything in place and get the mission set. Bad migawo mochung'ne ng'iyo ji madonjo kendo wuok e pacho ka odwoko thurgi jopiny Nigeria moko mane wachore ni osebedo ka timo ohala ma ok opuodhi koting'o mag yedhe makelo mer e pacho ka. Bad migawono bende koni jogo osebedo ka timo maundu ka okalo e yor mbui kendo thedho obok mayienegi bedo e pacho ka ataro mar chik. Giyango ni kata bang' duoko gi e piny Nigeria, achijego duogo luchore kendo dhi e piny libamba ma Tanzania kama gitude weche mag kelo yedhe mamero ji e pacho ka gitudore kod jowetegi mamoko manitie e piny Kenya. Bad migawono oyango ni achije magimako oyud kod obok mag wuoth mabandia kod dola mabandia mag piny Amerika. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha owacho ni kwan atamalo 27 mar jogo makalo e tuo mar kahera kata TB osebedo ka wito ngimagi kata yudo achiedh nade kaluwore gi pek mar nyiewo yedhe mag gayo tuono. Odaro ni nonrono omiyo sirikal koro chako miyo pek thieth mar tuo kahera. Ne oloso romo mane okelo kanyakla jokanye sekta mar thieth to ahinya ne en romo mar puonjo jopiny e wi tuo mar kahera. Kaka inyalo pime kendo chenro ma iluwo mag thieth ne ji ma osegamo tuono. TB continues to pose a significant public health threat, particularly in vulnerable and marginalized communities. Prioritizing early detection, contact tracing, and infection control is crucial to minimizing TB's impact and preventing new cases. At times, we read through figures and take it to be usual, but it is not. Because there is a caregiver who passed on somewhere. There's a breadwinner of a family who died somewhere. So this, we should not just treat them as statistics. It should be a reminder to ourselves and to everyone here that we have to do something about TB. But I'm happy to note that over the years as a country, we have made progress. We have noted a decline in the cases. Kawadhi nyime ni ogai mar doho Martha Koome omedo golo kwayo maneno ni jopiny oketo winjruok e ywaruok maggi ma ok gichwalo buchego e doho kaka yo achiel mar tieko dhungruok mar buche. Owacho ni doho ma pacho kae pod ni kod midhiero ma e buche modhuro gino ma en ranyisi ni pod onge jong'ad buche moromo ka bende omed puoyo jong'ad buche kuom temo neno ni giduoko piny kod atamalo 95 mag buche e higani. Magi ne owacho e yor mbui seche mane oyawo bura mokelo kanyakla jotelo mag doho e Kenya matimre Kisumu. We just went through as a Supreme Court last week through the topics that you are going to discuss, and we found them most enriching, especially when we interrogated these other channels and realized that when people discuss these problems and find their own solutions, they become
lasting solutions as opposed to when they come to court. I therefore urge you to actively champion the multi-door approach to dispute resolutions. In this regard, I urge you to encourage the uptake and use of mediation, alternative justice systems, and specialized courts through which we aim to make our justice system more responsive to the needs of Kenyans, particularly the vulnerable. Tungni ne oneno e od thieth maduong' ma Mandera kinde mane golo apisario mag obila manyo yudo hinyruok e muoch mar miruti michike bolo e magawa ma Mandera ka mondo ne tergi yudo thieth manimba e boma ma Nairobi. Wedeji mamoko ma bende nyo yudo hinyruok e monjno ne onyiso e chwang' gimomiyo apisas go kende emane itero Nairobi ne thieth manimba ka jowetegi mamoko to dong' chien. Gigolo kwayo ne piny owacho mar kaunti ma Mandera mondo oket chenro maneno ne ji ma nyo yudo hinyruok oyudo thieth madwarore. Monjno nyo weyo ka ji 4 owito ngimagi ka 11 mamoko nyo yudo hinyruok. Venye kumeenda wamekuja hospitali wametibiwa, lakini majina ilikuwa wengi na wenye wamekufa ni wengi, lakini wenye wameenda Nairobi kutoka Mandera, wenye wameenda Nairobi ni maaskari peke yake, na sisi tumebaki Mandera, wananchi wa kawaida hatuna haki juu hatujapelekwa Nairobi. Watu wenye wako hapo wameumia wote. Tunataka mwahakikishie wakuwa wameenda, hata kama watachukuliwa na nini, lakini waende matibabu. Hapa Mandera hatuna security yoyote mwenye anaweza tusaidia. Watu ambao tumewaacha hapa ndani, wengine wako under critical condition na wanahitaji matibabu ya dharura. Jodito mopogore mawuok e gwenge makisi kod riwruoge ma ok mag piny owacho medo kwayo piny owacho mondo mi maino som nyithindo mantiere gi dwaro makende mar somo ka giloso e skul machiwo puonj makende ne jopuonjre mong'ere kaka Giashere Special School. Giwacho ni skunde e rang'eny ma kamano jayudo achiedh nade mathoth moriwo achiedh nade mag buge mag somo kaachiel gi koso yudo gedo malong'o. Kata kamano jonyuol e kor gwenge bende okwa mondo kik jwang' nyithindo manitiere kod ng'ol. Today, we specifically came to this school because it is one of the neglected populations because they have hearing impairment. So we are here today and we are happy to interact with the learners. Most of the challenges that they face is that they are not represented well in the country. And I'm going to talk about public facilities like hospitals. We do not have people that actually understand them or interpret whatever they are saying. It's a fun day really to interact with them because, they are not, per se, lack of a better word, taken care of that well. But yeah, generally we are here, we support them, we show them love, we share with them love, and we tell them that they are part of us, that they are part of the community. On behalf of the students, the teaching staff, and the non-teaching staff, I want to say a very big thank you, because we have now been known far and wide, and we feel that the awareness we've been yearning for has been created today. Going forward, I want to ask that more doors be opened, and let this not be the last time we are doing something like this. Jotelo kod jodak e kar chung'od bura ma kwanza kaunti ma Trans Nzoia koro dwaro ni sirikal oloko okenge mitiyo godo e pok mar omenda mag CDF ne kuonde chung'od bura mondo rang kwan oganda manitiere kar chung'od bura kapok opogo omenda go. Ka giloso kwanza e kinde nyasi mar pogo omenda milion 43 mar CDF mar siro somo, giwacho ni parono biro kaluwore kod medruok e kwan jopuonjre mayudo pek e chulo omenda mar somo. Bende gimedo ni agucho omenda mar CDF osesiro somb nyithindo mathoth mariwore kod kuonde tiegruok mamalo. Gino momiyo sirikal onego med kwan omenda mag CDF mondo nyithindo mawuok e anyuola mochando ochop e skunde. Tachi ni mengi, basari ni kidogo. Hata nataka tutakuwa na formula kidogo ya kwamba the next financial
here. Nataka pia tuwe na take in consideration the population of each constituency, kwa sababu huwezi kusema everything is fine. Huwezi kulinganisha hapa labda na jirani zetu, huwezi Pokot labda ni wachache. Ramogi pod wadhi nyime kanyo koda weche manyien mag migago kama jodak e gweng' maboye aluora mar Industrial Area County ma Kisii medo yuago ratich gi tok chiel manere kigero mukore kendo ketho mwandu manego gi poko yangi. Kana giloso gi jofwambo jodago koro dwaro mondo jotelo sekta mar gedo e county no otim nonro wi wachno kapok lal mathoth owuokie. Jokene ratich oganda bende dwaro mondo wuon chenrono manyaka sani poko yangi oket tesre mondo chul joma owito mwandu e masira makamano. Saa 2:30 nilipata simu kutoka kwa maintenance sangu, wall imeanguka. Immediately nikafika hapo, kweli nikapata hiyo wall imeanguka na rumu 8. Watu wote wako nje, vitu zao zilinyesewa, hawana mahali pa kulala, ni watafutia mahali guest wanalala ili tupate usaidizi kutoka huyu jirani yangu mahali wall alikuwa anatengeneza ili tuelewane kama ataweza kufanyia repair ndio hao watu wahamie kwa hizo nyumba. A wall of 20 feet falling down on the structures of people, and there were no pillars running over 100 feet width, the height 20 feet, only bricks made here in Kisii. Hatujaona any reaction. Sasa tunashindwa, tunahamia wapi? Hatuna mahali pa kulala, kila siku tunaenda kwa jirani kuomba usaidizi. Tunashindwa, nani atatusaidia? Pia vitabu za watoto sote zikanyesewa, hatuna mahali pa kukaa, tunaomba mtusaidie. Ramogi gikanyo wadoni mondo miwakao yueyo mokwongo e chenro mar migago aneno ka bende woro ote kanye mbui mar Facebook Edwin Muga wacho ni RamogiTV lera dua ma wacho ni Edwin kowuok Obama. Rafiki wuod Ligala Kabiero wacho ni RamogiTV Ligala Kabiero. Kama Ruth Nyathio Chieng omenda mar CDF ni sane chalo michiwo e ng'eruok aneno migago kanu moja. Samuel Nyakwaro Lueny aneno RamogiTV yo makare sana Sirima Kai. Samuel Nyakwaro Lueny asesomo duoko mari kanyano ka bende Niko Tieno wacho RamogiTV neno maler kawa neno Ramogi kae kawa ntiere e chiro Kondele County ma Kisumu. Bende kanyo aneno David Omondi wacho RamogiTV ler aneno Ramogi maler aero kaka ukelo weche manyien. Odari Edwin Nicoloct watching from Ratanga Ndhiwa e county ma Homa Bay. Ero kama na enya kwa Ramogi wakao yoyo mokwongo e chenro mar migago kakoro enda ikapar koda uchiel tok sa abirio. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Manyien for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molo sano, iwe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. Min shabiki na nade kuplestena
Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Nilingangana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania mama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyakwa Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Somo nowuok kuom nying mar Kesoma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Saa adek otieno, mana e RamogiTV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane RamogiTV. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e RamogiTV.
Machiegni kendo nyaka Ramogi moko kuom jopiny e kaunti ma Bungoma man kod tuoche matama ni kod kibaji kabende ibiro nywando omenda ma gisebedo ka gichulo e kit chudo manyien mar SHIF kabende gidwaro mondo los moko kuom chike manie kit chudo manyien no mondo kony jopiny ma yuto gi ni piny. Familia mar Kizito Wafula ma wuok e gweng' ma Sitila e kar chung'od bura ma Kabuchai nong'ad tiende bang' bedo matuo ka nyari ma jahigni 49 bende osebedo gi tuo mar lumbru kuom higni 6 mane ka en gi midhiero mar yudo omenda mar thieth ka giwacho ni okuma mar thieth mar NHIF osebedo gi ng'ikruok kendo ginyal tiyogo e yudo thieth. Wafula wacho ni itimone bero didek e higa ka okuma mar thieth no chulo mana bero dichiel e higa. Gino mowacho ni weyogi gi midhiero mar manyo omenda mar thieth ka koro gidwaro mondo piny owacho olok chik ma kamano. Inabidi unalipa kwa arrears ya miaka 2 mbele ndio uweze kuapprove matibabu, na mtu kupata pesa za kulipa arrears ya 2 years na uko chini unaumia inakuwa ni vigumu. So ningeomba kama NHIF ingeangaliwa hiyo act yake, na hata wakati wana transition from NHIF to SHIF waangalie ile clause ambapo mwadhiriwa ama client wa NHIF ama SHIF analipa account yake iko active, lakini wakati anahitaji matibabu inabidi ulipe arrears ya miaka 2 mbele ndio aweze kuapprove, na pia approval ya hiyo hali yako ya kuweza kutibiwa inachukua time. Komiti mar od bura mamalo mochung'ne weche ohala kod dongruok kembe onyiso luoro kaluwore kod yo ma kembe dargo kawuok e pacho ka kadhi e pinje mamoko kaluwore kod osuru mong'awore kod nengo mamalo mar teko stima e pacho ka. Kaluwore kod komiti no motele kod jaod bura ma Embakasi North James Gakuya e higa achiel kende kembe bura matiyo e pacho ka oseloro kendo dhi e pinje malibamba ma ok ong'aw osuru kaka Tanzania kod Ethiopia, wach momiyo jo Kenya mathoth wito tijegi. Jagoro mogirore migawo mar weche kembe Juma Mokwana to koni mwandu mabandia en achiel kuom midhiero ne Kenya. The first thing that is killing our industries, one is industrial power. We must work a solution. How are we going to deal with our industrial power? Because one, we cannot compete with Ethiopia. We are at 20 when Ethiopia is at 3. How can we compete? Every investor wants to invest where he can also reap back. You must put incentives that make that sustain that particular factor. Today, they are still out. Is not and that's why they are moving to Uganda and to Ethiopia, just neighboring. Because one, that goes at the end of the day, a manufacturer, an investor must look for what the cost of production. Because the cost of production, if it does not give you a loom of profit, then you must go where you can make profit. Because you cannot run a business that actually you are earning zero out of it. When you know another neighboring environment will give you a plus. So that's where we are. And the government for William Ruto and his team must work out on that element. If we have sustained manufacturers, we need our country. All these people are here. We have the CAPS here, we have the Anti-Counterfeit Authority, and we are discussing those issues that in terms of the way we are fighting counterfeits, are we effective in fake products, and what methods are we using, and how could we do it better? And so this is a very consultative forum. We are also getting a lot of ideas and suggestions from members of parliament on what they think we need to change. In terms of mentoring people that want to do manufacturing, Kirdi is doing this, but are we effective? How many people are we mentoring? Mayo jo ala matindo kod manie diere 700 osedo kony kowuok e tiegruok mar ohala e bwo chenro motisni tolni Elumelu Entrepreneurship Program. Chenrono osetieko higni 10 nyaka ne chake e counties 54 mantiere e Afrika. Jo ala 35 kuom 1,200 manowal mondo chopie tiegruok mar higani ma gin e grup mogik mabiro yudo tiegruok ma kamano wuok e pacho ka jo ala go biro yudo omenda maromo $5,000 mondo konygi tayo ohandgi.
Karoko Director maduong' mar United African Bank Mary Mulili johala 782 e sectors mopogore pacho ka osedo konye tiegruok machal kama chakre higa mar 2015. Kane olando giko mar chenro ni, Mulili ojiwo mine matimo ohala e pacho ka mondo orkwayo ne omenda moket thenge ne mine 3,000 e pinje mantiere e Afrika kama joma okaw ibiro chiwnegi omenda mar chako ohala kaka yo mar dhialo mine. Countries, these beneficiaries have created over 400,000 jobs and also generated in excess of $1.2 billion in the work that they've done. And having some of them also in the room, it was interesting and very heartwarming to listen to their stories about the work that they are doing within the communities in terms of the areas that they are doing, even in some of the remote areas. If you look at Kenya, as far as Kakamega, and that is what it means to speak about impact. Also, the knowledge that they've tapped through this program is very rich, even from where we sit as a bank. One, they are entrepreneurs, and they have knowledge on how to run businesses. And we've been tapping on this even as a bank from where I sit to even engage a wider network of SMEs to spread this knowledge that they already have. As a business owner, I had initially really exposed myself to legal risks. At the point of founding the business, I'd have the passion, maybe I don't have money, and I'd invite people who have the capital to come and run the business. And I'd actually lost businesses in the past. So going through the program helped me understand the business from a formation standpoint, number one, and secondly, how do I structure my partnerships. Riwruok moro mar jood bura mar Owere mawuok e Azimio kod Kenya Kwanza mong'ere kaka Ground Team oseyo piny owacho kuom uso ne jopur mbolea mabandia. Riwruogno moting'o jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Gadhoni wa Mushomba ma Githunguri, Caleb Hamisi ma Saboti, Amos Mwago Mastare kod Mark Mwenje onyiso piny owacho mondo mak joma itudo kod wach makamano mapiyo kaka nyalore. Bende ne gichayo jatend migawo mar thieth Susan Akumicha kuom mako wach lakteche ma weth ka gibuogo mar chwalo paro mar thiche e apisi. Riwruok mar Ground Team osingo mar luoro pacho kae mangima kendo loso kod jopiny kaachiel gi keto piny owacho tesre. Case poo mixed with the stones, and it is being sold as subsidized fertilizer. We must call out this mess. The government has become so insensitive to the extent that now they are conning farmers. This is something that we want to see serious arrests. We want to know who is behind this scam. We want to know where did the fertilizer that was supposed to be real fertilizer go, and who is behind this serious, massive scam. There was a CBA, a collective bargain agreement that was signed between the government and the doctors. And it entailed, number one, that the doctors be paid their arrears owned by the government. Up to now, the doctors in this country are owned some money by the government. Number two, that the interns be deployed. For the past 1 year, doctors who have trained, taken 6 years to train, and every year a doctor is trained with an average of around 600,000 Kenya shillings, which comes to around 3.6 million Kenya shillings. Then, after finishing your degree, you are not deployed anywhere. That is so wrong, and this is the first time this government, Ruto's government, is doing this. Number three, that the interns who have been deployed, who are employed already, the government has decided to deduct 91% of their salaries. We want the government to move with speed and pay these doctors these amounts of money. We need to have a health service commission that will take care of the overall problems of the health sector, whether it is from the nurses, the doctors' interests, or the overall status of our health system. Sabiro deka pradeko da chiel wadhi nyime kod weche manyien mag migago gweng' ma ogwedhi mantiere Suna East County ma Migori bang' piny owacho singo medo darita e gwengego ma oyangi gi commissioner ma county ma Migori David Gitonga. E kinde romo mane otimore chiro ma ogwedhi, jodak ne oywago rochruok mar arita gi timbe njore ma osebedo ka timore ma bende osekelo lal mar mwandu ahinya to e chiro no.
Bende gidwaro mondo mi med pesa magarita kendo kelnegi nyamburko ma ginyalo timogo apedha kendo lawogo jokuoge ma osebedo ka kwalo mwandugo. Komishona no osingo ni piny owacho dhi loso tesendo bila ma adundo e alworano kendo medo kwano bila magarita ka bende ogolo siem ne jogo ma pod timo ohand kuong' ma ok opuodhi ni biro kawnegi okang' mager mar chik. Sana hatuna maaskari ya kutosha. Tuko na station ambayo OCS ndio kiongozi hapo, lakini tuko na maaskari 5. Tulimuuliza CC ya kwamba hii mambo ya OCS kukana maaskari 4 ama 5 inatusaidia na nini? Kwa sababu unaweza pata kama OCS ndiye amebeba bunduki ati ndiye ana operation na inafaa yeye mwenyewe ndiye akue command. Kwa hivyo ametuambia ya kwamba muda si mwingi maaskari itajaa hapa, na tunakuomba sana mtulete gari ambayo hao watu watafanya nayo operation. We've been able to address those issues, some which we've said like provision of security officers. We'll be able to do it once the post is renovated. Again, the issue of provision of a vehicle. Today we had a meeting with our CS. We've presented our request for vehicles and security officers, and Ogwethi was one of them. We've also been able to talk to the people on the issues of illicit blue. It is a security threat to the country. We'll continue clacking down on illicit blues. Those who are found culpable, appropriate legal measures will be taken, notwithstanding compulsory or even surrender for fetchal of the assets used to ferry such kind of drugs to the state. Otherwise, I'm requesting the members of the public to assist us, to support us. We'll work together with them. We'll ensure that all those issues that are supposed to be done, they will be done. And also we've given them the Mulika application number 988 to ensure that they are also able to give us information real time. Jotendari takwe kaunti ma Migori ochako ayanga chenro mar timo pedha ne kuonde kunyo kod luoko mula ma onge lesen bang' jatend migawo mar arita kwe pacho ka Kithure Kindiki golo chik mondo lorgi duto. Jafwambo mar Jojuma miyo walerno. Seche machuok bang' jatend migawo mar arita kwe pacho ka Kithure Kindiki bedo kod romo kod jotend arita kwe e kaunti ni ma Migori kendo golo chik mondo kuondego ma kunyo mula kaachiel kod mago miluoke mula maonge kod lesen mondo lor. Jotend arita kwe kaunti ma Migori ka otelnegi kod commissioner mar kaunti ma Migori David Gitonga koro landa yanga chakruok mar pedha. Whoever in Migori is doing illegal mining to cease forthwith before we reach them. Again, we are directing that for them to be licensed, especially the artisanal miners. The cabinet agreed that they should be in cooperatives and fulfill the requirements of environmental regulations and also health regulations. So there are foreign investors operating here. There might also be some illegal miners within the county. We'll look for them. Apedha ni biro kalore kod thoge mos biro kanenore e kuondego ma kunyo mula e kaunti ma Migori. E kinde ma dwe achiel mokalo, ji maromo 7 osewito ngimagi e kuondego ma kunyo mula e kaunti ma Migori. Lost over 7 people through collapsing of illegal mines. So we were directed to ensure that we form a multi-agency team to immediately embark on closure of all illegal, artisanal and commercial mines. Report mogol kod apis no mar county commissioner e kaunti ma Migori yango ni kuom kuonde luoko mula malo 100 kod kuondego ma ikunye mula e kaunti ma Migori mana maromo 3 kende emantie kod lesen. From an audit done on Saturday, I think there is only 2 or 3 operators or miners with licenses. County Commissioner e County ma Migori David Gitonga wacho ni bedo ni kuonde mula mathoth tiyo ma onge lesen bende koro osemiyo piny owacho ok nyal yudo osuru kowuok e sekta ni. The issue of rampant illegal mining activities in the county which are denying the government revenue. Magi bire kindeno ma jokuny mula e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ni kisebedo kod pek edo lesen ka wuok kuom piny owacho. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Jojuma kuom lipodno. Johera mag Raila Odinga medo penjo kama ogaye mar ODM Raila Odinga nitiere kod gima otimo ni mar pok onene apiaya
kochakore tarik 18 dwe mokalo. Penjo maduong' en ni dibed ni Odinga nie pinje maoko kendo setombolo ne lemo mar jakom AUC. Jafombo marwa mar siasa Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana bang' yudo report mar NADCO mane ochwal nyime kod kamiti mar NADCO tarik 8 dwe mar adek e kar seche mag odhiambo. Mane otimore mana tok thuolo machuok tok chopo e piny Rwanda kendo bilo wach kod jatend piny Rwanda Paul Kagame. E jumbe 2 bang'e, ogai mar ODM Raila Odinga wachore ni oselale wang' johera mage kendo medo chwalo penjo kama jatelo no nitiere to kod gima otimo. En gi sani ok wang'eyo ni en kanye tang'o motimo. Lepa awinja ni o campaign ok wang'eyo campaign kanye to wan kaka wan joge manyo wafuasi maka watu wanyalo campaign ne nang'o. An jahera mar Raila Odinga o kata mana chama. An Raila no kende mahero. But gisechegi kata pok anene anana gi mor nikech ang'eyo ni Raila Odinga campaign oko mabiro jakoma mar Afrika. Moko kuom johera mage to wacho ni Odinga chal ka gima nie pinje ma oko kendo dunyore kod setombulu. Wang'e maler nodwaro bedo jakom mar AU to gima ng'eyo ni sani to kwanene machiegni e Kenya ka waparo ni samoro nyaka be noringe piny mar Afrika mzima. Kalore kod kamiti matayo chenro mag kampen mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga, jatelo no chano timo limbe pinje mag Afrika kendo setombulu kuom jotelogo moting'o South Sudan kendo bilo wach kod jatend pinyno Salva Kiir e dwe mar Ang'wen. The chair of the AU is coming up. E dwe mar Ang'wen bende Odinga biro pore piny libamba mar Tanzania mar yudho ombulu mar Mama Samia Suluhu. Odinga bende biro ng'wano ng'wech nyaka piny Djibouti, Ethiopia. E ka dwe mar 5 ogai mar ODM biro lwenyo ndege nyaka pinje mag Zimbabwe, Malawi, Angola, Zambia, Botswana kendo lombo jotelo mag pinjego. To pok oyangore ka Odinga biro dhi e pinyno mar South Africa kalore kod yiero mochan tarik 29 dwe mar 5 e pinyno. Jatend piny William Ruto ma bende siro chenro no bende biro chano wuoth kod Odinga e pinje kaka Ghana tarik 2 nyaka tarik 3 e dwe mar Ang'wen kendo chopo e pinyno mar Egypt tarik 15 nyaka tarik 16 e dwe mar Ang'wen. Ruto bende biro chopo e pinyno mar Zimbabwe tarik 27 nyaka tarik 28 e dwe mar Ang'wen igane e chenro mar setombulu ne Odinga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Sabiro gideka pradeko doche kwa chakwa kwa uyo machielo e chenro mar migago aneno ka otudonjo kama Anyaringa Alfredo Luoch kan sori karungu sirikalo ng'iye kaka nyalo konyo lakteche dhano hinyore. Erokamano Nyaringa. Jog gi sirikand miriambo ni kapur ema kelo chiemo to giwuondo jopur nang'o ma ogola kawuok Nyamkago kuna school. Ma ok ogola kawuok North Nyamkago kuna school. Tend jogi en tend njore tho kod lao jokongo. An Betha awinjo maler kan tiere Sega Ugenya. Erokamano an Velma kaya Katito Ramogilera Dua Masami jamur korgi kolo aneno live gi jaoda Melvi wa morko du sana. Erokamano ahinya kwa Ramogi kikidhi mabor pod wantie gi weche mamoko e chenro mar migago. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa.
Catch Mega Mashemeji Wasechopo Wakilunu Malaika Musicals Festival Kakamega Edition. Janabi Kotene Kod Elisha Toto Kakatalanta Emmanuel Msindi Steve K Tokod Harry Richie Dikelunu Banjo Maliet MCs Ogena Koko Jande Komfalme MC Onyulo Togi DJ Spy Kenya Chiang Tarik Predek Dumara Deki Gane Kakamega Golf Hotel Parni Wan Kod Mapocho Pocho Kila Aina Donjo Ensling Mea Beach Kende Regular to VIP and 1000 Kakamega Golf Hotel Onere. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos ki rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Frederick Kutieno mar Equity Afya Ongata Rongai. Kawawuoyo e wi tuo mar Down syndrome, ma en tuo mathiro dongo. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Piny Kenya dhialo higni 100 mag kuonde tiegruok mag tije lwedo e pacho ka. Nyasi ma kamano timore Nyeri National Polytechnic ka jatend piny William Ruto kod jokanyo sekta mar somo oyuore nyasino. Wawinjane kaka nyasino dhi nyime. Polytechnic and the launch of the TVET 100 centenary flame marks a critical milestone in our nation's journey of economic transformation, highlighting the undeniable contribution made by technical and vocational education and training institutions to enhancing our capacity to achieve inclusive growth and equitable development. Today, we reflect on a century of the development of TVETs in Kenya and the role of TVETs in the development of our economy. We also take a moment to consider the path ahead of us and how we can harness the power of TVETs to translate the potential of our youth into positive contributions to economic development and national prosperity. The training of African youth in practical and technical skills began in 1914 in Machakos at the Government African School. However, the first TVET was founded a decade later when the Native Industrial Training Depot was established in Kabete and mainly trained technicians to work on the railway. In the decades that followed, other TVETs were established at Mawego, Nairobi, Sikalagala, Kaiboi, Thika, Machakos, and Meru. By 2022, 52 constituencies only did not have TVET institutions, recognizing their importance in to ensure that every constituency has at least one fully equipped TVET in the next 3 years. As we celebrate 100 years of TVET in Kenya, I am delighted to confirm that we are delivering on this commitment in full. We now have 24 national polytechnics across the country, 13 of which were recently upgraded. And we have 272 technical and vocational colleges, with 16 scheduled to be completed this year, 2024-2025. I have instructed the ministry that the remaining constituencies
we must start and complete their TVETs in the next 2 years, so that we live up to our commitment that every constituency in Kenya will have a fully equipped TVET to give opportunity to millions of young people out there who deserve an opportunity to be their best. Let me also celebrate that on my way here this morning, I got the news from our friends in China that they have approved another 13 billion Kenya shillings to equip 70 of our TVETs that today don't have sufficient equipment. It is a coincidence that when we are celebrating 100 years, we got news that we have additional equipment to equip our TVETs, because TVET, if education is the key, TVET is the master key. And I am very proud of the achievements that we have made, the strides that we have made in our TVET sector. I remember very well when President Kibaki promoted me to Ministry of Higher Education in 2009. I had a big conversation because all our education was focused on formal learning, largely theoretical learning. We even had huge classrooms in our universities of students learning social degree courses, anthropology, sociology, and many others. And I asked the question then, when I was Minister for Higher Education, how are we going to align our education to be in tandem with the targets we have set for ourselves under Vision 2030? Because unless we have the men and women with skills and competences to assist us achieve the targets of Vision 2030, we run the risk of Vision 2030 being Vision 3020. And you know what that means. And I had a candid conversation. And it was not an easy decision, because I remember then, when, as minister, when I said, we need to change focus. We cannot, it is good to learn history. And I was a very good student of history. We all know Vasco da Gama arrived, you know, and he came from somewhere and he ended somewhere. But he since passed away, you know. So while that is important, it is also important for us to think about the future. The future is different from the past. We need new skills. We need new competencies. Machiegni e weche mag tuke kama tim mar Harambee Stars no timora kumar gi mogik motelo ne finals mag tuke mag pinje ang'wen ma osebedo kadhi nyime e boma ma Lilongwe piny mar Malawi. Yowuot Firat biro rakore gi tim mar Zimbabwe finals mibiro bagi kochakore saa 6